Bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todos os palestrantes. Eu sou Heloísa, eu sou diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. É com muito prazer que estou aqui hoje, abrindo esse webinar, que é o primeiro de uma série que vem comemorar 10 anos de relacionamento, de parceria técnica entre o Instituto de Tecnologia de Alimentos e o Fraunhofer IVV. Esses 10 anos foram de muito trabalho, muita interação, muito aprendizado, acredito que dos dois lados, né, de entendimento, e com muitos frutos. E esses seminários, eles têm por objetivo mostrar alguns desses frutos. O Ital trabalha com tecnologia, ciência e tecnologia de alimentos, na área de alimentos, bebidas, ingredientes e embalagens. E o Fraunhofer IVV é um instituto irmão na Alemanha, o Instituto Fraunhofer irmão, porque também trabalha com tecnologia de alimentos, bebidas, ingredientes e embalagem. A relação do Ital com o IVV era de longa data, né? Desde o meu início da carreira, nós participamos de treinamentos no Fraunhofer, tivemos consultores do Fraunhofer no Ital, mas a partir de 2010, nós resolvemos estabelecer uma parceria mais objetiva, focada em inovação, principalmente inovação voltada à qualidade de produtos, desenvolvimento de ingredientes e também voltada ao aproveitamento da nossa imensa biodiversidade. Esse relacionamento com o Fraunhofer nos fez aprender muita coisa e nos fez entender que nós temos uma riqueza imensa e que nós temos que aprender a aplicar inovação, aplicar tecnologia no sentido de valorizar e trazer, né, maior rendimento, né, da nossa produção agrícola e maior riqueza, melhorar a nossa economia, né, e para isso nada melhor do que a parceria, né? Nós estamos num momento onde o mundo é completamente interconectado, dependemos muito de uns aos outros e sabemos que para a gente crescer, para a gente desenvolver, não fazemos mais sozinhos, temos que fazer juntos. E esse grupo do Fraunhofer, para nós, tem sido um grande exemplo, um grande parceiro. O tema desse webinar é o aproveitamento de resíduos da agroindústria, que tem muito potencial, né? Nós temos muitos resíduos e que precisam ser melhor aproveitados para fabricar novos materiais, novos ingredientes, novos materiais de embalagem. Então, temos muito trabalho pela frente. E gostaria de também encerrar falando que aproveitamento de resíduos é hoje um dos 13 subprogramas de pesquisa da APTA, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. A agência está reestruturando a pesquisa dos seus 7 institutos, né? E essa reestruturação estabeleceu 3 áreas prioritárias e 13 programas prioritários, e aproveitamento de resíduos é um desses programas prioritários. Aproveitamento de resíduos também tem ligação com inovação, com novos produtos, novos ingredientes, então, aproveitamento de resíduos é o futuro, né, da tecnologia e da ciência de alimentos. Muito obrigada, e eu desejo um bom evento para vocês, e eu chamo para conversar um pouquinho com vocês,
Peter Eisner, que é o vice-presidente do Fraunhofer IVV e nosso parceiro de muitos anos, Peter. É com você, Peter. It's you, Peter. Muito obrigado, Luisa. Bom dia a todos. Unfortunately, I have to say hello again to everybody because my Portuguese is not so good that I can talk to you now in Portuguese. It's a big pleasure to be here today because we are celebrating the 10 years of Fraunhofer at Ital. Normally, I would like to be in Brazil in this time, but unfortunately, you know, the situation is not the one that we are able to travel around. But I think what we will see today is 4 presentations of very, very interesting projects what we were working on over the last 4 years, I would say. And I think we can demonstrate with this kind of projects that there is a huge opportunity in bioeconomy and mainly in the use of byproducts and also in the use of new materials for food ingredients such as proteins or fruit ingredients. So there is a lot of opportunities what we can use in the collaboration mainly between Brazil and Germany, in the collaboration between the APTA institutes, and mainly Ital and Fraunhofer. So for this reason, I would like to welcome all of you. I'm very curious about the presentations we will hear today. And there is just one information I would like to inform you about is that since I think last week, we have a new call between Germany and Brazil in the area of bioeconomy. And I think this shows that the collaboration between Brazil and Germany is very actual. So this is a living collaboration, and that the collaboration is living also shows that we are in a lot of exchange projects together with scientists from Brazil and scientists from Germany. And you will learn now in the next 2 hours roundabout something about these activities we are doing, and we can have a joint discussion, and you can of course ask a lot of questions about the topics. Yeah, and it will be a big pleasure for me to stay with you all the time, maybe give some answers to your questions, and maybe we can do a closing remark in the end. Yeah, and I'm now very curious, and I would like to introduce Alexandre Martins to you. He's the responsible researcher at Ital. He's the coordinator, working very intensively together with all the scientists in Brazil, having a lot of contacts with industry and with a lot of people that are interested in the topics of bioeconomy. So I would like to hand over to Alexandre, and I wish you a very nice morning, or in Germany, a nice afternoon together with us. Thank you. Thanks a lot, Peter Eisner. I will switch to Portuguese. Meu nome é Alexandre, como introduzido. Bom dia para todos aqui no Brasil, uma boa tarde para todos os colegas aí na Alemanha. Como o Peter mencionou, eu faço a coordenação dos projetos aí há 10 anos, já aqui juntamente aí com o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Desejo a todos aí um bom evento, um bom seminário. Agradeço a todos que fizeram esse evento, esse webinar aqui ser possível, e não somente a essas pessoas, mas todas aquelas que durante os 10 anos possibilitaram que nós pudéssemos estar aqui hoje, até hoje aqui no Brasil, 10 anos aí de parceria com vários projetos e interagindo e aprendendo bastante. Eu vou estar fazendo a moderação aqui desse evento aqui junto com vocês, vou estar coletando as perguntas aí no YouTube e no Facebook, né, e vou passar aqui aos apresentadores após as apresentações, ok? Então, muito obrigado. Eu vou fazer a introdução da Stephanie. Já desejo a todos aí um bom evento. Please join the event, and I will give a short introduction to my colleague Stephanie in Portuguese. A doutora Stephanie Mittermeier é graduada e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, possui 14 anos de experiência no Instituto Fraunhofer IVV e é especializada aí na parte de desenvolvimento de ingredientes, com foco em alimentos e especialmente em proteínas. Tem 17 artigos científicos revisados, né, e um capítulo de livro,
e 10 aplicações de patentes. So, Stephanie, please, the word is yours. So, thank you very much. I share my presentation now, and I'm very happy that I can start this webinar with introducing our work we have been doing in a joint project together with several partners from the Brazilian and the German industry and research partners upon sunflower proteins. This project was funded within the Bioeconomy International frame by BMBF. And as you can see here, we had a lot of different project partners within this project. We have been working with Ital, the Embrapa, the IFMT. From the Brazilian side, we have been working with the University of Applied Research Südwestfalen, and also we have a lot of different industry partners been working within this project to develop new sunflower protein ingredients having superior quality than the ones which are available on the market. Why do we do this? As you can see here, sunflower is one of the main oil crops which is produced throughout the world. In 2019, 55 million of sunflower seeds have been produced worldwide. And the main uses for sunflower are the plant oil production for the oil type sunflower seeds. And you can also find some confectionery type sunflower seeds, which are being used as a snack product or in bakery and confectionery products. And here you can see some of the sunflower seeds we have been using here. How is oil processed conventionally from sunflower seeds? You use the whole sunflower seeds, then you mechanically de-oil it by pressing. Then you can afterwards de-oil the sunflower press cakes with hexane, for example, or other solvents. And then you receive an oil which can be used as food grade oil or in the biodiesel production. And the residue is left over after production. As you can see here, this process is mainly optimized for producing a high amount of oil, and therefore high temperatures are applied both during pressing but also after de-oiling when you do the desolventation of the press cakes. So afterwards you receive a very dark product there, which has, of course, low protein solubility due to the high temperature, which has significantly contents of dietary fibers, and also has a low protein digestibility because it's being heat treated with temperatures up to 120 degrees centigrade. This is what is conventionally done when you extract oil from sunflower seeds. As you can see here, the advantages of such press cakes is, of course, that sunflower has a very, very good image as a crop. Because if you look at a sunflower, everybody thinks, okay, now it's summer, and you have a very, very good image there. And in the sunflower kernel, there's no toxic substances in it. And also very, very low contents of anti-nutrients, which diminish the digestibility of the product. And the major anti-nutrient which is present in sunflower kernels is phytic acid, which is present in main cereal products and all other products. However, the disadvantages of such press cakes is that you have a very high fiber content, which is related mainly to the presence of the hulls of the sunflower seeds in the meal, and you have a significant amount of polyphenols, which cause brown coloring of the products afterwards if you apply them in food. And as you can see here, the residues of oil production mainly comprise 30 to 40% of valuable protein and a similar amount of dietary fibers. And to enlarge in this potential of the sunflower byproducts from oil processing, we have been looking into a new project, which was the Sunflower Protein Project, where we have working
on several aims, which are shown here in this slide. First of all, we have been identifying suitable cultivars and adapting the cultivation practices to different regions of Brazil, because sunflower has not been used so extensively in Brazil by now, but it has a very high potential to be used there. The second aim was to develop a new process which uses the whole sunflower kernel to fractionate into oils, proteins, secondary plant metabolites like polyphenols, as well as the hulls and the sugars which are present in the kernels for energy production. So we have a concept where we almost have a zero waste policy there. After that, the main aim was also to demonstrate the application potential of the different ingredients I have also already mentioned above in food and evaluate the market potential of these ingredients there. Accompanied was this by an evaluation of the socio-economic and the ecological effects of growing sunflower seeds or sunflowers in Brazil along the whole value chain, from the growing of the plants, harvesting, and then processing into the different ingredients, and last but not least, into different food products. Why should sunflowers be cultivated in Brazil? Because we have a very good adaptation potential of the sunflowers to variations in different climates. And the sunflowers have also a high productivity of about 150 to 300 kilograms per hectare in Brazil. This was a result of our project where we have been growing different cultivars in different regions of Brazil. Also, we have a lot of arable land available in Brazil, at least. If you look into the soy production area, the sunflower could be a very suitable intercrop between two cultivations of soy, because it has a very short period of ripening, which is ideally fitting the time frame between the two cultivation periods of soy, and it also has a drought tolerance there. And therefore, sunflower could be a very good alternative crop to be grown in the Brazil area. Here we have, you can see some pictures of the cultivation trials with our partners from Embrapa and IFMT, where they have grown different cultivars of sunflower on the fields. And then after growing, we have been looking into how we could alter such kind of process to receive valuable food ingredients from the sunflower. And therefore, we have been looking into the sunflower seeds again. And there you can see, if we would dehull the sunflower seeds, which is a common process for the confectionery use of the sunflower seeds, then we can further press and de-oil the sunflower kernels to receive a meal which is light in color and does not bear so much dark color than the meal processed from whole sunflower seeds. And the hulls could also be used as solid fuel, for example, because they have a very high calorific value to be burned, and energy could be produced from it. And the other kind of processes are quite similar to what you find in the conventional sunflower processing unit. It's also a pressing step to mechanically de-oil the sunflowers, and then a de-oiling step to de-oil to get an oil content, a residual oil content of the sunflower meal of about 2%. And this sunflower protein meal can be used as a food ingredient in several products. Additionally, we have been looking into further downstream processing of the protein meal into a protein concentrate by extracting polyphenols, by extracting sugars with different types of solvents, which can also be used as food additives or for energy production there. As you can see on this slide, as I have stated before, these are the
different processing steps for producing valuable sunflower ingredients, and what we have been investigating within our joint project here. And as you can see here, there are a lot of different optimization conditions. We have been looking into it. So first of all, we have been looking into a wide variety of sunflower seeds to see how hull contents differ, how the morphology differs, and how the hulling can be achieved at very high yields. After that, we have been optimizing the pressing step to the hulled sunflower kernels, where we mainly have been looking into how processing conditions, pressing conditions have to be adapted to enable a high oil yield despite avoiding the hulls being integrated into the pressing step, which is quite crucial for this process, because often the people say, okay, you need a lot of hulls so that the oil can be mechanically pressed to a high extent. But we have been analyzing this, how to optimize these conditions. And there we have also looked into how the solvent de-oiling can be accomplished and optimized due to the new raw material, and also how the downstream processing affects our composition, the functional properties of the protein meals, the protein concentrates, and which kind of protein characteristics we have. As you can see here, we have looked into a very wide range of different processes and had a very deep understanding of what happens when we choose different kind of sunflower ingredients. First of all, on this, we had a wide variety used of different sunflower seeds, where we have characterized them by their gross composition, like dry matter content, protein content, mineral content, and fat content. And then we also have selected them according to their classification, if we have rather big kernels or small kernels, and what is the hull content of the different seeds. And as you can see here, the hull contents vary between 18% up to 40%. And this is, of course, very high, because if you have a sunflower seed kernel with a high hull content, then you have also a high dietary fiber content at the end if you do not dehull. And this was one important finding we had. We have been looking into such varieties with low hull content and how they can be processed to protein meals, but we have also been looking into varieties with high hull contents and have further processed them into hulled kernels and then to the sunflower protein meal. And here you can see 3 different products which have been processed by single varieties from sunflower kernels into protein meals. We have all with a protein content of above 50%, some are nearly 60%, and we have very good functional properties which are characterized, for example, by the protein solubility, which is above 35%, which is significantly higher than that compared to, for example, commercially available pea protein isolates. And this is very good for us, because then we can see that these sunflower protein flours have a very high application potential later on. Afterwards, as I have said before, we have been developing, first of all, a process for producing sunflower protein meal, and then further process it into a protein concentrate, which has been depleted with polyphenols and sugars. And here you can see that during this further processing, the functional properties significantly decreased. When you compare, for example, the protein solubility again, you can see that the protein meal has a protein solubility of 38%, which was significantly decreased during processing to about 80%. However, on the other side, if you look on the protein content of this meal,
you can see that the protein meal itself has a protein content of 60%, while the protein concentrate had a protein content of 69%, which is significantly higher and could be achieved by reducing the sugar content and the polyphenol content of the meal. And for this, we have been looking into further application relevant properties like the amino acid composition. And as you can see here, the sunflower protein meal has a very good balanced amino acid profile. The amino acid which is limiting in sunflower protein meal is the lysine. On the other hand, we have quite high contents of sulfur-containing amino acid, and therefore we revealed a very good chemical score of the sunflower protein meal of 55% compared to soy protein, which is 44%. And if you look into the biological value of the protein, we have a biological value of nearly 70% here. And this is quite good for a plant protein product, and thus can be applied in a wide range of different foods. And if you had a look onto the market from the different products, we have there compared sunflower protein meal to soy protein isolate, pea protein isolate, and whole egg protein as an animal-based protein. And as you can see here, functionality of the sunflower protein meal is comparable to that of soy and pea, and is a little bit less than the whole egg protein. The taste is very neutral. It has a quite bland taste, which means that there's no off notes like green, or there's no beany taste associated to the sunflower protein, and therefore we can formulate sweet dishes very well with this, as well as savory snacks or savory products. And then we also have compared the sustainability of the process due to we are using a side stream or byproduct of oil processing, and thus reducing the waste which is generated by the processes. Therefore, the sustainability is very high. And for the sunflower, it means that we have no lactose inside, and therefore it's a very good source of protein, for example, and we also do not have any allergens associated to the sunflower. And by this, and we have done a lot of different application tests which have been performed at Ital and our industry partners from Brazil and Germany and as well. And there we found a lot of nice products, and the partners were very enthusiastic of getting such kind of product for their formulations. And for this, we started to found a company which is called Sunbloom Protein GmbH in 2017. And the objective of this company is to produce and commercialize the ingredients we have been developing within the sunflower protein project from the dehulled sunflower kernels to different, to apply in a wide range of different products. And as you can see here, as I have already said before, it's a plant-based protein ingredient. It has no allergenic potential. It has a high acceptance by the consumer, and it has excellent sensory properties. And this is a showcase proof of concept for the process development. And after that, I think Thomas would also be happy to work together with other Brazilian partners and so on to commercialize this process, not only in Europe, but also in Brazil as well. And after that, we also have been looking into the next steps after the sunflower protein project, because we have been successfully developing a protein meal with about a protein content of 55%, but we have not succeeded in developing a highly functional protein concentrate or isolate from the sunflower.
by now, and this is the next step, what we are looking into in the Smart Sun project, which is currently going on, and therefore we want to completely utilize the protein meal for the extraction of secondary plant metabolite sugar acid soluble proteins to receive a protein concentrate with a protein content of above 65%, a protein isolate which is highly functional and can be applied in products like sports nutrition or beverages with a protein content of 75%, and sugars as well as polyphenol concentrates, which can be applied both in food industry but also in non-food industry. So to sum up what we have found in the different different steps of the project, we were successful by doing this joint collaboration between Brazilian and German partners to produce a new ingredient, the sunflower protein meal from dehulled sunflower kernels with superior characteristics compared to the conventional press cakes. We have seen a huge potential for a wide range of applications, as you have seen on the slide before, with starting from desserts, chocolate spreads, until mayonnaise products, but also meat alternatives. By this, the Sunbloom Protein GmbH was founded as a proof of concept, and the construction of the first production site takes actually place in Hungary at the moment. And the next steps would be to increase the protein content of sunflower ingredients further to above 65% by aqueous processing to enlarge the application potential to, for example, sports nutrition and beverages. And now I would like to thank all our collaborators for having this nice project working together, and you for your attention. So thank you very much, Stephanie. Such a great presentation, and I'm very happy to see that you have now a follow-up project with the Ital. I'm very happy to see this. Well, I have one question here from Mr. Hannes Fischer, maybe from Germany, and I would like to share with you. The question is, why is the sustainability of processing sunflower higher than soy? Well, at the moment, sunflower can be produced, for example, in Brazil, between 2 harvests of soy. And there you can enlarge the biodiversity by producing soy, then some kind of maize or corn, and then sunflower again. And also the sunflower needs less water for growing, and therefore you can use sunflower there as an intercrop, which is producing with less water. Yeah, thank you very much. I have one question from my side. Brazil does not figure between the 10 largest sunflower producer. We learned it during the sunflower project that as an intercrop in the region, they produce corn or popcorn as intercrop. And some producers, of course, they produce sunflower. Do you think that with this technology, and we understood that this technology adds high value to the final products, and do you believe that such kind of technology could be a very good alternative to Brazil to plant more sunflower, especially in the region of Mato Grosso, where we have the focus of the project? Yes, I think so, because as we also have been seen in the project by one of our project partners, the University of Applied Science Südwestfalen, they have been looking into the costs of corn production and sunflower production, and they said, okay, in several years, sunflower production would be better than corn production due to a higher revenue for the agricultural business there. Yeah.
So, thank you very much. Let me just check if we have more questions. No, we have no more questions. Let's move to, thank you very much, Stephanie, for your kind presentation. Thank you very much for your time. Thank you. Okay, let me move, let me turn now to Silvia Guerra. Let me just make a short introduction. Silvia Guerra, I will do this in Portuguese. Silvia Guerra é doutora em engenharia agrícola, graduada e mestre em engenharia de alimentos. No Ital, ela atua e reuso de sobras, estabilidade de alimentos, otimização de processos, determinação de propriedades tecnológicas e também, além disso tudo, é docente do mestrado, do programa de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, organizado pelo Ital, e também editora adjunta do Brazilian Journal of Food Technology. Silvia, nossa amiga, a palavra é sua, uma boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigada, Alexandre, pela introdução. Obrigada pelo convite de estar aqui fazendo essa apresentação. É uma honra estar iniciando nesse primeiro evento, junto com o Instituto Fraunhofer, né, comemorando essa cooperação que já dura 10 anos e que eu, felizmente, com todo orgulho, estou desde o começo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Bom, eu vou estar passando para vocês agora alguns aspectos, alguns resultados de um projeto que nós fizemos em parceria com o Instituto Fraunhofer, que teve como objetivo o desenvolvimento de ingredientes funcionais a partir de cascas de manga. Muito bem. Esse é uma figura que acho que muitos de vocês já conhecem, e que mostra, são dados da FAO, que mostra que em torno de 45% do que é produzido de frutas e hortaliças é perdida no mundo, tá? Esses são dados mundiais. Esse número é muito grande, né, se considerarmos toda a questão aí de impacto ambiental dessa produção, as questões sociais e econômicas envolvidas, né, a distribuição de alimentação e de renda, são valores que a gente precisa estar minimizando, né? Essas perdas, elas não são, obviamente, iguais em todos os continentes. Se nós olharmos aqui, né, a nossa América Latina, nós temos em torno de 55% de perdas. Essa perda, ela é uma soma das várias perdas nos elos da cadeia produtiva, né? Então, aqui ainda na América Latina, nós temos perdas na agricultura, em torno de 20%, perdas no pós-colheita, em torno de 10%, em torno de 15% no processo de industrialização, e o restante na distribuição e consumo, né? O que nos interessa aqui é o que a gente trabalhou, tentando minimizar esse elo aqui, que é o processamento industrial. Bom, então, na industrialização de frutas e hortaliças, e isso a gente faz na forma de polpas, sucos, conservas, compotas, né, doces, há uma geração muito grande de resíduos, principalmente resíduos sólidos, em quantidade grande, dependendo, obviamente, da fruta, né, ou do processo. Esse material, no geral, é muito rico em nutrientes. Esse material é composto por cascas, sementes, caroços, e também composições diferentes entre eles, mas geralmente muito rico em nutrientes, e principalmente em fibras, minerais, fenólicos, vitaminas, flavonoides, pigmentos, antioxidantes e bioativos, e é um material que, em grande parte, é perdido. Dentro de uma agenda sustentável que tem conduzido, deveria conduzir as ações, né, produtivas aí, o conceito de economia circular tem crescido em importância, e ele preconiza, dentre outros aspectos, a simbiose industrial,
que seria o resíduo de uma indústria ou de um processo, pode vir a ser a matéria-prima de outro processo. Então, esse contexto tem motivado pesquisas, né, trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, tendo em vista o aproveitamento desses resíduos, a mitigação das perdas e buscando o desenvolvimento de vários produtos, inclusive produtos alimentícios e ingredientes, né? Bom, agora um pouquinho mais especificamente no caso da manga, o Brasil é o terceiro maior produtor de manga, após a China e a Índia, produzindo 1 milhão de toneladas, dados aqui de 2018, os últimos consolidados. A maior parte fica no mercado interno, menos de 200 mil toneladas é exportada, e no mercado interno, grande parte ainda vai para o consumo in natura, né? O brasileiro ainda tem o hábito e tem o privilégio de ter esse fornecimento de matéria-prima, de frutas, enfim, ele ainda está iniciando com alguns consumos, né, de frutas processadas. Mas tem crescido a demanda pela industrialização, principalmente na forma de polpas e sucos, que acaba entrando como ingrediente em outros, na formulação de outros produtos. Na busca de sustentabilidade, de saudabilidade, desculpa, o consumidor vem, então, introduzindo e buscando itens mais nutritivos, e a manga é uma fruta muito nutritiva, muito rica em carotenoides, que é a própria vitamina A, rica em fibras, rica em vitamina C. Então, ela é um item que vem compondo, né, uma dieta mais saudável, além de ser muito apreciada pelo seu sabor mundialmente, né? Bom, agora mais especificamente no processamento de polpa de manga, numa das etapas acontece o despolpamento, a fruta ela passa por um processo térmico, que nós chamamos de branqueamento, com água aquecida, que visa facilitar a separação da polpa nessa etapa. E nessa etapa, ela se separa, a polpa se separa do restante, gerando os resíduos, né, que hoje são resíduos e podem vir a ser subprodutos, e em torno de 50% da massa inicial de fruta é gerada na forma de cascas e de caroços. Casca em torno de 15% e caroços em torno de 15 a 20% e caroços de 25 a 30%. Isso depende muito da variedade, depende da época do ano, do processo, enfim. Bom, isso gera para a indústria uma necessidade muito grande, né, uma necessidade de gerenciar esse resíduo, que é produzido em grande volume, além de representar um grande desperdício, né? Hoje a indústria faz a destinação desse resíduo, pode ser para aterros, ou para compostagem, ou para alimentação animal. De qualquer forma, esses nutrientes aí poderiam ser melhor aproveitados. A casca apresenta os maiores teores, né, de nutrientes, todos aqueles que nós falamos anteriormente, e os caroços são mais ricos em óleo e amido, e são um outro tipo de processamento. Bom, o aproveitamento desse resíduo é um desafio bastante grande, um desafio tecnológico, porque ele é um resíduo de alta perecibilidade. Esse daqui são os resíduos reais, tá? De um processo industrial. Se vocês podem olhar aqui, nós fizemos aqui a separação dos caroços. Os caroços, às vezes, eles ficam inteiros e em pedaços, as cascas contêm, às vezes, pedaços de polpa das mangas mais verdes, enfim, é muito variado esse resíduo, além do que com alto teor de água e também tendo iniciado um processo de degradação bioquímica, né, pela separação aí e rompimento das células vegetais. Isso exige uma rápida estabilização, com risco de ocorrer
perdas, né, de qualidade. Então, esse resíduo precisa ser rapidamente refrigerado ou congelado ou encaminhado para os processos rapidamente, né, na forma de secagem. Bom, diante disso, o objetivo do nosso estudo foi desenvolver, a partir dessas cascas de manga, ingredientes funcionais para uso em alimentos, empregando tecnologias de secagem, que é nossa área de atuação lá no Frutotec e tal. Então, nós trabalhamos com 2 subprojetos, em que nós empregamos 2 tecnologias, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, secagem com ar quente e secagem com cilindro rotativo. Esse trabalho, ele estava alinhado, inserido no projeto By Profood, que o Rafael certamente vai falar posteriormente, e teve o financiamento na parte da Alemanha do Ministério da Educação e Pesquisa, e aqui no Brasil, da FAPESP, e contou com bolsas dos alunos de iniciação científica, mestrado e pós-doutorado, do CNPq e CAPES. Bom, já agora no processo, no primeiro estudo, né, de secagem com ar quente, aqui nós temos um esquema de um secador com ar quente. Aqui os produtos, aqui ele pode ser o produto sólido em pedaço, da forma que está, acondicionado, a matéria-prima é acondicionada em bandejas, que são colocadas aqui nesses carrinhos ou prateleiras, né? O ar ele é insuflado, passando por um sistema de aquecimento, passa tangenciando a matéria-prima e seca por convecção. Esse é o equipamento que nós empregamos da nossa planta piloto do Frutotec e tal. Essa é uma tecnologia mais simples, mais barata, por isso que nós pensamos em trabalhar inicialmente com ela, pensando em produções menores. Tem a vantagem de trabalhar em temperaturas menores, de 60 a 75 graus Celsius, porém, os tempos são mais longos e não é um processo contínuo, né? Mais indicado aí para realmente produções menores. Nós trabalhamos com as variedades Palmer e Tomiatkins, que estão aqui, são variedades empregadas pela indústria de polpa. Aqui nós podemos ver que as cascas da manga Palmer, comparando a composição, né, da que nós analisamos, comparando as cascas com a polpa, as cascas são mais ricas do que a polpa, em vitamina C, em atividade antioxidante, em compostos fenólicos. A mesma coisa acontece com a Tomiatkins, só que se compararmos as duas, a gente pode ver que tem uma grande diferença, a Palmer se apresenta mais rica em nutrientes. Isso é uma realidade que a indústria vai enfrentar, né, trabalhando com muitas variedades. Bom, nós fizemos a secagem, empregando 2 tipos de corte, em fatias, como mais ou menos sai do despolpador e passado por um triturador. Trabalhamos com 3 temperaturas de secagem, 55, 65 e 75. Esses são os tempos necessários que fizemos ensaios preliminares para atingir temperaturas inferiores a 5, umidades inferiores a 5%. Esse é o delineamento que nós trabalhamos. E aqui, num dos ensaios, o produto após a secagem, antes da trituração. Nesse trabalho, nós moemos as cascas, obtivemos as cascas em pó, após, então, moagem no moinho de faca e martelo, aqui é o produto final, né? E analisando esse produto, nós podemos ver o seguinte, é um produto muito rico em vitamina C, tem quase 180 miligramas por 100 gramas, base seca, em compostos fenólicos, em capacidade antioxidante e em fibras, em torno de 27 gramas por 100 gramas. Sendo que são divididas, né, em fibras solúveis e insolúveis, mais ou menos 50%. Bom, já na outra tecnologia, no outro estudo, nós empregamos o secador de cilindro rotativo, esse aqui é um esquema, ele se constitui de um cilindro metálico aquecido internamente com vapor. Esse equipamento, essa tecnologia é adequada para produtos pastosos.
A matéria-prima, já na forma pastosa, é alimentada na parte superior. Esses cilindros aqui, aplicadores, fazem a distribuição por sobre o cilindro. O cilindro de aquecimento gira, e, no final, o produto sai seco, raspado aqui por uma faca, né? Sai na forma de filme. Esse é o equipamento que nós entregamos, que é da nossa planta piloto, do Frutotec e tal. Bom, nesse estudo, inicialmente, nós trabalhamos com essas variedades, fizemos um trabalho em bancada, analisando as características dessas cascas para a tecnologia. A Palmer, a Kate e a Aden são variedades empregadas na indústria para produção de polpa, e a espada vermelha é mais uma variedade de mesa, mas com alto potencial de uso para polpa também. Então, aqui vocês veem a foto do purê que nós obtivemos, né? Após triturar essas cascas com uma parte de água, a gente já consegue ver aqui que elas já são bastante diferentes, os purês. Isso vai refletir, obviamente, no produto final, já com relação à cor, com relação à textura e tudo mais. Como eu disse, é um grande desafio. O Brasil tem muitas variedades de manga e a indústria emprega essas variedades aí em diferentes épocas, em diferentes regiões. Comparando agora as variedades em termos de algumas propriedades fisicoquímicas, a gente pode ver que a manga Palmer, ela se destaca dentre as outras com o menor teor de umidade, ou seja, maior teor de sólidos, o que é mais indicado para o processo de secagem. Em termos de açúcares, a Kate se destaca com maior teor de açúcar redutor, o que é um problema em termos de processo, porque os açúcares redutores entram no processo, na reação de escurecimento não enzimático, e pode resultar no maior escurecimento no processo. Em termos de vitamina C, a Palmer se destacou, estatisticamente diferente das outras. Em termos de compostos fenólicos, a Aden, e em termos de capacidade antioxidante, a espada. Aqui eu estou comparando a casca branqueada, que é aquela casca que equivale à casca que sai do despolpador da indústria. Em termos de fibra, a espada vermelha foi a que se destacou, seguida pelas outras. Bom, em termos do processo propriamente dito, nós fizemos um estudo de otimização. O processo aqui, de forma bem resumida, ele partiu das cascas branqueadas. Nós tivemos uma etapa de trituração, com uma parte de água para obter o purê. Na etapa seguinte, ele foi homogeneizado, esse purê, no moinho coloidal, para ter partículas menores. Nessa etapa, nós adicionamos os coadjuvantes de processo, que foi amido de milho, 5% base seca, e monoesterato de glicerila, 0,5%. Isso porque eles ajudam na formação desse filme aqui no secador, e também do descolamento desse filme ao final do processo, e também confere algumas propriedades no produto final. Então, esse é o filme que sai do secador, do cilindro rotativo, e depois esse filme foi por um processo de trituração, que nós testamos 2 tipos de operações, a floculação e a moagem. Aqui vocês veem os flocos e os pós obtidos. Na sequência do trabalho, a gente empregou os flocos, para diferenciar do trabalho anterior. Bom, nessa etapa, nós variamos temperatura de processo, nessa faixa aqui. Os tempos, vocês podem ver que são bem menores do que da outra tecnologia, de alguns segundos. Usamos um delineamento fatorial, com adição de pontos centrais, empregando a metodologia de resposta, e obtivemos modelos matemáticos para o teor de umidade, o parâmetro A da cor, que está relacionado à cor vermelha, e também o fluxo de massa, que está relacionado à produção. Né?
Depois, nós comparamos essas superfícies para obter as melhores condições, ou seja, teores menores de umidade, menor desenvolvimento de cor vermelha e maior fluxo de massa, e obtivemos essa condição aqui como a condição ótima de processo. E nessa condição, fizemos um ensaio para analisar o produto obtido, os flocos de casca de manga, e aqui estão algumas características, né? O teor de umidade menos de 1%, baixo desenvolvimento de cor vermelha, e um fluxo de massa considerado bom para o processo, 5 kg/hora metro quadrado. Em termos dos compostos, esses flocos nós analisamos os teores dos nutrientes, vocês podem ver aqui que em compostos fenólicos, carotenoides e capacidade antioxidante, nós tivemos uma retenção de praticamente 100%, esses valores um pouco maiores de 100%, tem a ver porque com o processo você disponibiliza mais os reagentes, porque rompe as células vegetais, né? É como se a gente produzisse mais, mas é porque a gente tem uma maior disponibilização mesmo desses compostos. Em termos de vitamina C, 40% de retenção, que é considerado bom para um processo de secagem. Esse produto é rico em fibras, se a gente olhar aqui, 22 gramas por 100 gramas, um pouco menor do que do outro trabalho, mas isso tem a ver também com safra, com estágio de maturação. Se a gente considerar o valor recomendado diário de consumo de fibras, numa dieta de 2.000 quilocalorias, sendo 25 gramas, que é o preconizado, e se nós empregarmos numa formulação como essa, barrinhas de cereais, 30% desses flocos, o consumo de 150 gramas desse produto vai corresponder a 40% do valor diário recomendado, ou seja, é um produto bastante nutritivo, né? Em termos de minerais, ele foi considerado rico em cromo, magnésio, manganês e selênio, ou seja, tem 30% da recomendação diária, e fonte de cálcio e de ferro. Fizemos análise também de algumas propriedades tecnológicas, pensando já na aplicação desse ingrediente. Ele tem uma alta solubilidade, considerando um produto seco, um índice de absorção de água e de óleo também considerado muito bom, o que quer dizer que ele vai ajudar a reter a umidade e o óleo nas formulações na qual ele entrar. Uma baixa higroscopicidade, isso tem a ver com a conservação no acondicionamento e vida de prateleira desse ingrediente, né, como ingrediente. E finalizando, nós fizemos também a aplicação desses ingredientes no desenvolvimento de alguns produtos. Então, as cascas de manga em pó, que nós tivemos no primeiro estudo, foram empregadas como ingrediente em recheio de bombom, em parceria aí com o cereal Chocotec, e nós fizemos uma substituição, conseguimos uma substituição de 18% da farinha de trigo. Isso promoveu uma redução importante de açúcar e uma substituição total de pigmentos e aromatizantes, simplesmente dispensou o uso, e foi feito um ensaio sensorial, esse bombom teve mais de 80% de aceitação. Na sequência, nós fizemos uma avaliação empregando em formulação de panetone de massa ácida, no qual é inserido colônias, né, de lactobacilos para fermentação, uma fermentação longa. Empregamos tanto os dois ingredientes que nós obtivemos, e, no geral, nós tivemos uma substituição de 10% da farinha de trigo, promovendo uma redução de 25% da gordura e uma redução do tempo de fermentação praticamente pela metade, e uma maior retenção de umidade por conta das características que a gente apresentou anteriormente. Estamos agora numa etapa em que nós estamos avaliando o emprego desses ingredientes em massa de chocolate ao leite, com alto teor de cacau, como fonte de fibra.
Bom, o projeto está ainda em andamento aqui no Brasil, ele continua. Nós estamos avaliando a estabilidade desse ingrediente. Vamos iniciar agora um novo estudo, avaliando novas fontes de amido para melhorar algumas características tecnológicas desses ingredientes, né? E também essa parte aqui de desenvolvimento de novos produtos. Bom, agradeço a equipe, agradeço a FAPESP e Fraunhofer pelo financiamento, e CAPES e CNPq, e é isso, agradeço a atenção de todos, estou à disposição aí para responder as questões. Muito obrigada. Bom, Silvia, muito obrigado pela excelente apresentação. Nós tivemos juntos aí durante uma boa parte desses trabalhos. Eu gostaria de colocar uma pergunta. Nós aprendemos aí durante o projeto Vai Pro Food praticamente duas coisas durante as nossas visitas às principais empresas, qual você pôde acompanhar a gente, que hoje no Brasil nós temos praticamente, numa média, 2.000 toneladas somente de cascas e somente considerando as grandes empresas, né, que processam aí as 3 principais mangas, vamos dizer assim, mas não somente elas, né, que seria a Palmer, a Tommy e a Ubá, onde a Ubá tem uma posição aí de destaque, né, principalmente no norte de Minas, no estado do Espírito Santo, que é processada aí por 2 grandes empresas que nós podemos visitar. Bom, nós tivemos aí a oportunidade, durante esse projeto, de observar que nós temos o período da safra da manga, que dura aí de dezembro, vamos dizer assim, até fevereiro, e nesse espaço de tempo nesse período que as empresas processam a manga. E nós observamos que nós fizemos esse trabalho, podemos acompanhar junto contigo essa excelente iniciativa, que foi observar como é a qualidade desse material em dezembro, e no início da safra e no final da safra. Nós notamos uma diferença muito grande, né? Então, baseado aí, a minha pergunta seria baseado nesse valor aí de aproximadamente 2.000 toneladas, que é um valor bastante alto, né, de um coproduto. Você acha que mesmo nós podendo, eliminando frutos que não tenham a possibilidade de ser usados para aproveitamento da casca, mesmo assim você acredita que exista uma possibilidade de um dia nós podemos agregar valor à cadeia produtiva de processamento da manga e poder absorver essa matéria-prima para poder desenvolver outros produtos? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é uma questão de logística, né? As empresas vão realmente precisar instalar essas plantas muito próximas da produção desse resíduo e vão ter que lidar com essas questões de variabilidade da matéria-prima, com controles, né? Controles também da qualidade da matéria-prima, que aqui eu não comentei, mas é a questão das contaminações, né? E trabalhar provavelmente com blend desses produtos para ter um padrão maior aí desse produto a ser oferecido, que seria um ingrediente, né? Que é um ingrediente muito rico, com propriedades tecnológicas muito interessantes. É lógico que precisa ser avaliada a viabilidade econômica dessa iniciativa. Claro, muito obrigado, Silvia. Nós recebemos agora, há pouco, alguns segundos atrás, mais 2 perguntas, tá? Na verdade, 2 da mesma pessoa, vindo do YouTube. Então, a primeira pergunta do senhor Felipe Muniz seria: o percentual considerável de açúcar do biorresíduo de manga representou alguma dificuldade para o processo de secagem em cilindro rotativo? Essa seria a primeira pergunta. Veja bem, a dificuldade, realmente o teor de açúcar da manga é bastante alto, a polpa chega com 22, 23 Brix, e a casca arrasta um pouco dessa polpa, não tem como, a casca tem um pouco menos de açúcar, representa uma dificuldade que no processo tem que se realmente trabalhar numa condição ótima, que foi o que nós fizemos, para evitar o escurecimento em função aí da reação da presença do açúcar, né, da reação de Maillard, presença de açúcares redutores e aminoácidos, né? É uma dificuldade, sim, a ser enfrentada.
Excelente, então já vamos passar aqui para a segunda pergunta, também da mesma pessoa, Felipe Muniz. Dado o número de operações unitárias, sobretudo resfriamento, congelamento e secagem, a viabilidade econômica de valorização desse resíduo? Bom, uma parte da pergunta já está respondida na sua resposta, mas por favor. O que eu disse é mais com relação à necessidade de uma estabilização bastante rápida. Caso ela não for ser empregada de imediato, partir para um congelamento ou para um resfriamento, obviamente isso tem que ser analisado, porque são processos caros. O ideal seria que fosse rapidamente encaminhada numa planta ao lado para fazer a secagem, para que não haja necessidade do congelamento ou do resfriamento, né? Porque realmente encareceria muito o processo. Bom, Silvia, não temos mais perguntas. Agradeço aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela excelente apresentação. Aprendam todos aí, vamos comer a manga com a casca. Eu, desde esse projeto, comecei a comer com a casca, inclusive o suco também, ele fica muito mais saboroso. Parabéns, Silvia, muito obrigado. Obrigada a todos. I would switch to English again in order to introduce my colleague, Rafael Ozen, né? O Dr. Rafael Ozen, ele é engenheiro de alimentos e doutor, possui 10 anos de experiência no Instituto Fraunhofer IVV na Alemanha, especializado em desenvolvimento de ingredientes e proteínas vegetais, suas modificações e aplicações e agregação de valor de resíduos agroindustriais como ingredientes para alimentos. Também possui aí 10 artigos de pesquisa, um capítulo de livro e 2 aplicações de patente. Rafael, please, it's your turn now. Have a nice presentation. Thank you very much, Alexandre. Just a quick test. Can you hear me well, and can you also see my presentation? Okay, I see thumbs up. That's the Brazilian way of saying great. Happy to that it works. And I only have one sentence that I can say in Portuguese, and that is infelizmente eu não falo português, me desculpe. And with this, I will also switch to English and give you a very quick summary and overview of our work that we have been doing, which actually Sylvia, she already talked about in very detail, and I'm very grateful, Sylvia, for your in-depth explanation of what you have been doing with the mango peel. It's always impressive for me to see your results. And in contrast of that, or in addition, let's say, I will just very quickly give you a bit of an overview of what we have been doing with other fruit-based raw materials in the frame of our joint project. So let me start with with these pictures that in the beginning might be a bit off-putting. If we look at this, what do we see here? We see the process chain of banana production. Brazil is the largest producer of coffee and the third largest producer of fruit in the world, with very high amounts of fruits. However, during the production, high amounts of side streams are generated, which can be lost to the consumer. And what we have been looking, when we started thinking about, okay, how could we have a very big impact in the sense of bioeconomy? We were thinking, okay, what are raw materials, what are fruits that are processed in high amounts in Brazil, and which side streams do accumulate during the processing? And looking at the pictures, it can be seen that during banana production and banana processing, for example, for purees or for banana snacks, almost half of or even more than half of the fruit actually ends up as waste material. And I think on the pictures, it can be seen very clearly that these side streams, these peels, most likely they would not gain the interest of consumers to have this as a food or as a food ingredient. So we were thinking, what if we could turn these 4 to 5 tons of peels that are produced per day, what if we could use these and make actually a food product or a food ingredient out of this, although it might seem very challenging looking at the pictures. So from this idea, we basically formulated our aims. And in my opinion, we tried to aim very high by saying, okay, we want to really try to do a valorization of the side streams from fruit production.
And in the best case, we do the complete utilization of the side streams that accumulate, which is which in our case, as an example, we chose banana, mango, and coffee. And we were targeting the peels. How can we make use of the peels and valorize as much as possible? How can we maintain the valuable properties to develop functional ingredients that can be a benefit for different model foods? Or even how can we use the whole puree as a food per se? And how can we, which are the processing technologies that enable us to preserve the valuable components in the side streams and also to reduce some unwanted components? And this led us to the challenges on this endeavor, which I'd like to break down very briefly into these three categories. On the technological level, there is a very high variability of raw material quality. As you could see from these pictures before, the banana peels, they are really most likely they cannot be produced to a food. Where can we get banana peels that have a higher quality that we can actually use for food or for food ingredients? Second, rapid quality loss, for example, by high enzyme activity. Also on the picture, it was seen that the banana peels, they turn very quickly brown, which is not a color that you would want to have in many of your food products. So how can we prevent this? Second part is nutrition, very important. What about contaminants? What about pesticides that might be still on the surface, on the peels? What about the preservation of the valuable components? What is the amount of vitamins, of fibers, of polyphenols that we can look at, that we can preserve, and then in the end really give back to the consumer? Because all these fruits, it's very important to keep that in mind. They're basically they are meant to be consumed by the consumer. So we should really try to get as much as possible to the consumer in the end, and not be and not just stop at one point and have high amounts of side streams that will not in the end reach the consumer. And then the third part, and this is probably one of the most important parts, is sensory. In general, if we think of food products, we have to make sure that the products are tasty, that they are appealing to the consumer. Otherwise, even they might have the greatest nutritional profile. If they're not tasty, the consumer will not buy it. And in the end, then there is not the effect that we want to have. In order to proceed, or in order to start our project, we were very lucky that we had really strong research partners. I think Sylvia perfectly showcased already why we were happy to have her on board. Gisele, Cristiani, and Alexandre, all of them, they really were a big part of this project. And from the beginning, we started to initiate our collaboration and did some brainstorming. How can we tackle these challenges? Also, we were accompanied by by large and very very experienced industry partners that you can see here, both on the German side and also on the Brazilian side. In total, 12 companies. So this showed us also that there's really an interest from the industry in tackling these challenges. Well, obviously, a collaboration between Brazil and Germany, from the standpoint of organization, already poses some challenges. And so we were thinking of how can we make a project concept that enables us to use both advantages in both countries, and how can we bring them together and have in the end the largest impact possible. So basically we try to look at the raw materials as a very highly valuable product, including the whole product, both the peels as well as the product itself, and then looking at the processing steps that enable us to get very high fractions from there. So we started in both simultaneously in Germany, where we went to where we used retailers to buy fruits to simulate the processes that are actually used by the fruit processing industry in Brazil. At the same time, our colleagues in Brazil, they have been using
products from the market, as well as actually side streams that our colleagues, they were able to get from the companies, and then see what are the quality properties, and how can we move then from there in order to get high quality ingredients. So we focused on different products in Brazil. They focused more on the mango as well as on coffee extracts. We focused more on banana as well as on coffee pulps. And then we worked simultaneously from there in a very close collaboration. And basically in the first step, we were aiming for producing purees from the peels. And our hope was that from these purees that they already have a high quality and we can use them in food products. However, we were not really sure of if a banana peel allows us to produce a puree that is appealing. So we were also aiming at food ingredients, and by fractionation of these peels, for example, to derive a high fiber fraction, a high starch fraction that can be then later on used in different applications as the second strategy. And then based from the ingredients and from the model foods, then a quality evaluation of ingredients and model foods, as well as economic evaluation, and in the end, aiming for examples that we can show the industry, that we can show the consumers, and we can raise interest and open their eyes and say, hey, actually there is really something in it. Okay, I will start with bananas peels as an example, and I will start with the most obvious challenge of when you think of banana peels, and this is, how can we stabilize the color? On the pictures, it can be seen there are banana peels cut down very freshly, very nice and very yellow color. After a while, if you do some grinding of these peels, then you end up with a puree in the middle, which is not really appealing. So we wanted to perceive the light and yellow color. So looking at the mechanism, without going too much into detail, it's basically polyphenol oxidase, an enzyme that causes this browning by polymerization reaction. So with rather simple methods, we were able to stabilize the color by just adding, by using heat, by using some acid. We could change the pH value, and then we can quite easily stabilize the color of the banana peels. We were also looking into aspects such as the ripening degree, which one would be the ripening degree that works best for a light and a nice puree. And this can be seen here in the graph that depending on the ripeness degree, then this also reflects then in the color of the puree. We have been working also during the course of the project, not only in our laboratories, but also with companies in Brazil. And they were, besides the Cavendish, which is the typical banana breed that we have in Europe, they were also working with Prata, Banana Prata, which is a very nice and interesting banana in Brazil. And we saw that both actually also works in an industrial context. And from there, we moved on to trying to learn more about how do we need to process the banana peels, and also, most importantly, what about the sensory evaluation? What about the flavor and the taste? So again, we were looking at the effect of the ripeness stage on the sensory profile of the banana peel puree, and we found that the most dominant flavor attributes, taste attributes were sweet, sour, as well as some astringency that was related to the ripeness degree. So with a very high ripeness degree, then the purees, they got more sweet, but also they got more astringent at a certain level. So at stage 8 and higher, it became astringent. But this is also reflected here on the, if you look at the images, then at ripeness stage 8, also the color would fade into a more darker color. So we found that, okay, ripeness stage 7 works really well. And next, we looked at the aroma components of banana peels, and we looked at both orthonasal, which is basically the smell, and then retronasal, which is the aroma
sensation that you get when biting and when swallowing the products. And it was quite interesting to see that the banana peels were characterized by some fruity taste, by some fruity aroma. Banana ice candy was mentioned. So it was really quite appealing, and we found that these fruity banana aroma attributes, they were quite dominant, and they increased with ripening stage. So you need to balance out what is the right ripening stage in terms of color, flavor, and also aroma. We also tried some mixtures of peels and pulp, thinking of, okay, can we also use a whole banana and then use this without peeling and make some purees out of this, which also worked. But very interestingly, we found that if you look at the picture on the left, that actually the peel, the banana peel itself, gave a puree with a really nice and rich yellow color that can be very well used in food applications, whereas the pulp itself, it has more sweetness, it has more banana flavor, but it gives a less pronounced color. So this really opens up the variety to really go into different directions in product development. The aroma perception of the combinations showed us that again, it really depends on which product you're aiming for. If you want to have a really strong banana flavor, rich and a sweet taste, then you would want to work with the banana pulp, with the banana flesh. If you want to have more a fruity, almost citric or apple-ish aroma and a stronger color, then you can really very well work with the banana peel. So it really depends on where you want to go, and here you have some different possibilities by using these puree. Now, what about the nutritional value? Is there anything in it? We did a characterization of the peel and compared it to the pulp. And you can see here, which we found was very interesting, is that in the peels, actually, there is a high amount of potassium, high amount of calcium, more than double, compared to the puree. Looking at the composition, it can be seen that the energy is a lot higher, which is basically due to the carbohydrates and the sugar, which is during the ripening of the bananas, some of the starches, they are broken down into the sugars. So you have the high energy content in the pulp, less in the peel. So actually, this could be very interesting if you want to do a fiber enrichment. We have more than or about double the amount of fiber compared to the actual banana flesh. So this is also quite interesting for fiber enrichment. So based on these results, and by the way, before I forget, let me just quickly switch back. I forgot to say that. We also, of course, we checked the pesticide residue, and we found that even the conventional bananas that we have been using, they were all below the limit values, and the organic bananas that we have been using, all the pesticides that we were looking at, there were not even traces could be found. So from that standpoint of view, we consider this as also a safe raw material. And this is important to consider and to keep in mind that these banana peels we've been working at, they were not really grown for the sake of using the banana peel as well. So if we start actually earlier and we take a closer look at how the bananas are produced, and we treat the banana peel as well as a very high valuable component of the whole product, then I think we even have more room to improve the nutritional value of the banana peels as well. So saying that, here are just a couple of examples of what we have been using the banana peel puree in terms of model food examples, and we started with one very low-hanging fruit, which is using the puree and then making a smoothie out of it, or vitaminas, as I think you say in Brazil. And we basically replaced part of the banana that is usually used by banana peel, and we found that it's rather easy, that you can replace it very well without having actually an effect on the quality. It was even possible to have purees with
only with 100% of a banana peel. We had this in one of our first project meetings with our partners, and in the end, all the samples glasses that we prepared, they were all empty because they were eaten up. And this was the most important and very good sign for us to show that actually here we are on a road to something that is interesting, because everyone really liked it. What are the benefits here from a consumer standpoint? Well, it's the improvement of fruitiness. It's a fresh taste. You can label it with, you can have higher fiber content, lower sugar content, which of course depends on the sugar that you need to add in order to even out the acid in the puree. But here you could also play with sweeteners. So these were just some very brief examples that we did, and it worked very well. We also, on the right side, we also tried some spreads, some jam kind of products, where we used the banana peels, and we actually reduced, or we took out the whole banana itself and replaced it by banana peels, and it also worked very well. And actually here we got higher votes by the sensory panel. They were voted in favor of the peel product compared to the pulp product, because it seemed that the fruity aroma components of the peel, they played very well in this product, which again, in the end, it really depends on the product that you're developing, but here this was a very good example. Another application example is cakes. So we were looking at banana cakes, and we added or we substituted the banana puree with banana peel puree, and we found that actually the cake was had a bit of a less banana flavor, but it had no off flavor. It had a bit of a darker color, a bit of let's say a fresher, a bit of a more citrus-like flavor to it, or aroma to it. And interestingly, the texture, it was more soft, really fluffy, very moist, and it was really it turned out really well using using the peel, based on the peel puree. So it's a really good choice for bakery products, as shown in this example. Now, I come to my second example, which is the utilization of coffee cherries. And here also Brazil is a very, for us in Germany, very interesting to be able to work together with our colleagues in Brazil, because they have a lot of expertise in the processing of coffee, and very high amounts of coffees are produced, both Arabica as well as Robusta. So again, we had the same approach. We were looking at the processing steps that are used right now. There are two processing steps. Or two processing methods. There is the dry peeling of coffee cherries and the wet peeling of coffee cherries. So we were looking at what are the processes that we can in the end maintain the quality of the coffee cherries, not as a dried version, which is already available in the form of cascara, but how can we make use of the aroma components that are in the coffee cherry and make some food products out of it. And this was inspired by Peter Eisner when he was in Brazil and tried some of the coffee cherries and got this really nice flavor to it. And only from telling that, I was also really eager to try that out. And I think there is a lot of potential there. If you think of organic Red Bull and as energy drinks based on a natural product. So this is a picture image taken during one of our meetings. This is actually at the test fields of the Agronomic Institute of Campinas, the IAC in Brazil, and it was really great to see the cherries, to pick them, to try them, and to see again the value of the whole product, not only of the beans. This is what as Europeans we cannot get our hands on fresh coffee cherries. None of us mostly has ever seen these, and seeing that in a fresh version really shows you that it's not only the dried bean, but that it's actually a very nice fruity taste to it, and the product is more than the one that we already know. So can we actually have both? Can we produce coffee, high quality coffee beans, as well as using the peels and not having to discard the coffee cherry peels? This was basically here the ambition.
So what we did is, or actually what our colleagues, what Alexandre did, he collected different coffee cherries and sorted them into different qualities, and then we processed these again into purees. We looked at how can we stabilize the color, how can we get a nice taste and aroma profile, which was honestly, there were some challenges, especially in terms of taste and aroma, because we were using the whole cherry peels and just made a puree out of it. And it's it's easy to imagine that there are quite some polyphenols in there, and that it gives you quite some astringency and some bitterness. However, we continued with that work and developed some purees as well as some dried powders from these purees. And we did some characterization of these, again, for pesticides, for quality attributes. And here we were, for this first step, we were basically mainly looking at the caffeine content, and how can we make use of the caffeine that is still in the peels, as well as the aroma profile. And we found that actually the coffee, the caffeine goes more into an extract during the processing that can be accumulated, whereas the coffee cherry peel puree that we were producing, the caffeine content was with 24 milligram per 100 gram. It was not that high. So here we were also making some powder out of it in the second step, and then playing around and using these both puree and powder as well for different food applications. And here, just very quick, a couple of examples. What we have been doing, we've been using the puree in muffins. This is the lower picture, and we were able to have about 17% of the peel puree in these muffins. There was quite a little taste of the coffee cherry peel puree, an little off-putting taste to it. It was moist and fluffy, so until that percentage is easy to increase this, or to add the peel puree into these bakery products. And at least from the consumer standpoint in Europe, I think this is also what our industry partners were saying, is that this is really interesting in terms of a new ingredient, a new ingredient that has a very exotic feel to it for European consumers. So this was a product that they were really interested in. Another example was using the coffee cherry peel as an exotic ingredient in breakfast jam. So we came up with a recipe with 10% coffee cherry peel puree, and again, we did not have any adverse effects. Very nice flavor, and in the end, I think a very nice labeling. If you think of a coffee cherry in this product from our standpoint, really interesting, and yeah, suited very well. And with this, I am about to conclude. Looking at these pictures again, and this was one of them, for me, a very impressive moment when I had the chance to be in Brazil and to actually look at the producing companies, the processing companies for bananas, mangoes, and coffee cherries, to really see and to be in a production unit, for example, of mangoes, and having this very nice mango smell, and then seeing how easily it is to separate the peels from the fruit. We have seen some very nice pictures by Sylvia. And then to realize that all these peels, that they just go to the waste, and actually the companies have to pay for their disposal, knowing of all the valuable components in there. And the same goes for banana, and the same goes also for the coffee cherries. So I think it's really important to see the product as a whole product, and not only as an ingredient. So our vision is, and I hope that we could at least do a small step to show that actually in all these side streams there is really high value to it. So we should not treat them as waste. We should treat them, if at the side, not even as a side stream, we should treat them as also as very high quality ingredients or parts of a product. And then this opens up, I think, a lot of doors and a lot of opportunities to create some really interesting and new and innovative food products.
And with this, I would like to thank again all our colleagues that helped us along the way. It was not only, I think, an effective, but also really pleasant collaboration. Thanks very much to everyone, to the great team, and also to our industry partners for helping us along the way. And with this, I would like to end, and I'm very happily awaiting all your questions. Thank you. Dear Rafael, thank you very much for this so nice presentation and for this so nice work. We have no questions from Facebook or YouTube, but I have one question. I was involved in this project as well as all the team, and the same way we did for sunflower and for banana peels and for the mango peels, we did also for the coffee sherry peels, and we came up to a number of 2.7 million tons of peels, fresh peels, only considering organic producers or certified producers working with special coffees. This is a sign that they produce, they have the dehulling process in their farms. So in this frame, my question is, why should we wait more to have such kind of products with this certain amount of biomass we have in the farms? Why we are waiting for this product? We need this in the market. Mm-hmm. I would just like your opinion about it, because you showed us that it has a huge potential. Yeah. And I would like to share with you this comment or this question, and also extend it to Gisele. Gisele makes part of this. She contributed a lot of in the frame of the project. And please, the word is yours. Let's understand what we are waiting, why we are waiting. It's very, very clear and simple question. Answer to your question: we should not wait. Actually, we should tackle this, and I think this is the benefit that I see in this project. That we showed that actually, if you start treating the whole product, and with product I mean the whole coffee plant or fruit, if you treat this as a very highly valuable product, and then go from there, and then there are many possibilities, and it's not only the dried cascara that is very small scale used until now, but actually you can work with the fresh product as well, with the fresh seed, with the fresh hulls or peels. But it is challenging, and there are many aspects that I have not shown during this very small presentation that you would want to consider. But I think from the technological side, we have many processes available. We can use also technologies that are already used for other products. We can use fermentation, for example, to play around with the aroma profile. We can use some drying methods. We can use high pressure treatment to not destroy any valuable components, to maintain the high quality. So yes, absolutely, we should not wait. We should keep on doing that. And I think this project was one example to show that it's possible, and that we should not wait. Thank you very much. So we have safe raw material to work on. We have industry seeking for innovation and new products. So we do not need to wait anymore. So I have one question here coming from YouTube. This is from Ana Valéria Uliano Braga. Hello, I would like to know if they analyzed the pesticide residues in the coffee puree. Yes, we did. We did it for all of our products. We did it actually in certain steps, and we did it from certain areas to get a good look. And we were also, with the coffee cherry peels, we were below the limit values. It depends on where they are from, and but it's very important to make clear here that we have not only used organic, we have just used any that we could get our hands on. So again, if you start already in the beginning
during the processing and during the growing of the coffee cherries, and you use less pesticides, this can be actually a motivation to using less pesticides, and then I do not really see any problems here. Thank you very much, Rafael. Gisele, I think, do you want to say anything about this? You can say it in Portuguese. Ok. Of course. Ok. Bom, só para relembrar que eu concordo com o Rafael a respeito da gente aproveitar esses resíduos com outras tecnologias agora, inclusive com biotransformação, a questão de uso de enzimas, a parte de fermentações, como ele falou, e ainda juntar isso com tecnologias limpas, né? Então é isso que agora a gente tem que evoluir, e além da própria casca do café, a outra etapa que nós temos que avaliar e temos que evoluir também é a questão de todos os grãos verdes e com defeitos, aquela parte que é descartada e muitas vezes até introduzida novamente no café, com valor até depreciando um pouco a qualidade do café. Então esse é um outro projeto que a gente até teve, vai começar esse ano, em 2000, provavelmente agora no final do ano, para evoluir também nessa questão, não somente do aproveitamento integral da cascas, peles, né, como ele falou, mas também dessas questões dos grãos com defeitos e descartes no setor de café. Eu agradeço. Congratulations, Rafael. Very good explanation. Thank you very much, Gisele. And I did not include the work that you have been doing because this would have been too much and you are so much more in detail in that. But this is also looking at the extraction of the peels. It is another pathway that I did not even mention. So again, we have many possibilities here in getting some interesting products. Okay, thank you. So, thank you all from my side. Rafael, eu já vou mover rapidamente aqui para o próximo palestrante. Já vou fazer aqui a introdução. O próximo palestrante aí é o nosso doutorando aí, o Sérgio Henrique de Toledo e Silva. Ele é engenheiro de alimentos, mestre em engenharia química e atualmente aí finalizando o seu doutorado pela Universidade Técnica de Munique, a TUM, e pelo Instituto Fraunhofer IVV, tá? No tema de produção de ingredientes alimentícios a partir de resíduos da palmeira da macaúba, a crocômia, aí, como muitos conhecem. Possui experiência no desenvolvimento, uma experiência prévia no desenvolvimento de ingredientes alimentícios para aplicação em produtos lácteos, panificação, molhos e confeitos. Sérgio, boa palestra e muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Alexandre, pela introdução. E eu gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade de participar desse webinar, que é, sem dúvida, muito importante, não apenas do ponto de vista científico e tecnológico, mas também do ponto de vista para discussão e desenvolvimento do nosso futuro econômico e valorização da nossa biodiversidade no Brasil. O tema da minha apresentação, então, é sobre a palmeira macaúba, seu processamento e potenciais usos de seus resíduos. Esse é um projeto relacionado, realizado em parceria entre o Fraunhofer IVV, entre o Ital e entre o IAC, e é financiado pelo Ministério Alemão de Educação e Pesquisa. Os tópicos da minha apresentação hoje serão apresentar a principal motivação para o uso da macaúba como uma nova fonte de óleo, discutir e apresentar alguns dados sobre as frações e as composições das frações das frutas de macaúba, apresentar também como tem sido a nossa abordagem em relação à perspectiva de bioeconomia, tanto no processamento dos frutos, como também no aproveitamento de seus resíduos. E, finalmente, eu vou apresentar os principais resultados relativos ao processamento e aproveitamento da polpa da macaúba, e como o nosso tempo é limitado, tivemos no processamento e aproveitamento das amêndoas da macaúba. E quando a gente fala assim, de bioeconomia, né, acho que isso pode até ser um pouco repetitivo em relação às demais apresentações que nós tivemos hoje de manhã. É importante também a gente contextualizar.
E o uso da macaúba, em especial, ele se encaixa devido aos problemas não só nacionais, mas globais que nós enfrentamos hoje, como o aumento crescente da população mundial e também a intensificação da atividade industrial e a demanda por produtos industrializados. Isso resulta no aumento numa crescente demanda por energia, por produtos, como óleos vegetais, por exemplo, que pode ser utilizado tanto como para o fornecimento de combustíveis, como para aplicações em alimentos e outras aplicações, por exemplo. E o aumento, né, da demanda desses produtos, eles não só dificultam o suprimento agrícola, como também consomem recursos naturais e implicam no aumento do impacto ambiental, devido à geração de resíduos e práticas que não são adequadas, por exemplo. Por essa razão, é imperativo nós encontrarmos fontes alternativas que possam ser sustentavelmente exploradas para a produção simultânea de alimentos, de energia e de outros materiais, por exemplo. E é nesse contexto que se encaixam as espécies exóticas, como a macaúba, nesse caso, como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. A macaúba, ela é uma palmeira nativa da América Latina, encontrada desde as Antilhas até o Paraguai e a Argentina. E ela é recentemente apontada como uma candidata promissora para a produção de óleo vegetal. A sua produtividade é estimada hoje em torno de 2,5 toneladas de óleo por hectare por ano, que é superior à maioria das culturas oleaginosas, como soja, girassol, como discutido hoje, algodão e é inferior ao dendezeiro, que é o óleo de palma. No entanto, alguns autores sugerem que a seleção de genótipos promissores podem render ou podem aumentar a produtividade da macaúba para até 5 toneladas de óleo por hectare por ano, superando assim a produtividade do próprio dendezeiro. Especificamente no Brasil, a macaúba ela pode ser encontrada em todo o território nacional e principalmente nas regiões do Cerrado, Cerrado Paulista, por exemplo, de forma que populações economicamente promissoras foram identificadas em 5 estados. Nesse ponto, é importante ressaltar também algumas características do cultivo da macaúba, como, por exemplo, seus baixos ou seus menores requerimentos por solos férteis, por chuvas, por exemplo. A macaúba resiste a maiores ou longos períodos de estiagem quando comparada a outras palmeiras, e isso faz com que ela seja uma boa candidata para ser cultivada e explorada em regiões subtropicais. De forma que o seu cultivo não competiria com florestas tropicais por terra ou por recursos naturais. Além dos seus benefícios com relação à produtividade de óleo, a macaúba também apresenta benefícios nos âmbitos sociais e ecológicos. Ela pode ser utilizada em sistemas integrados de culturas, como com café ou com cana-de-açúcar, por exemplo. Na figura 5, eu exemplifico as estações de colheita da cana-de-açúcar e da macaúba, que são complementares, e isso aumenta a produtividade, os rendimentos econômicos anuais. Mas também existem outras formas que podem ser como no sistema silvopastoris ou em caso de florestas econômicas. Além disso, a presença da macaúba em regiões degradadas pode contribuir para a recuperação do solo, também pode contribuir para recuperar e proteger reservatórios e mananciais de água, contribuir para o aumento da fixação e sequestro de dióxido de carbono, além de ser uma fonte alternativa de renda para pequenos produtores e agricultores familiares. Aqui, a título de informação, eu coloco os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas,
e claro que nesse momento é um pouco precipitado, porém, dentro de uma cadeia de valor apropriada, a exploração e o uso da macaúba pode se tornar uma estratégia global de desenvolvimento sustentável. E aqui eu ressalto principalmente os objetivos de crescimento econômico, combate à pobreza, ação climática e produção e consumo sustentável. Ou seja, de forma que a exploração consciente, responsável e sustentável da macaúba pode contribuir para atingir esses objetivos. Com relação aos frutos, os frutos da macaúba eles são compostos principalmente por 4 frações, aqui exemplificado como o epicarpo, que são as cascas, a polpa, o endocarpo, que é uma casca interna lignósica, que protege a 4ª fração, que é a semente ou as amêndoas, como comumente nós nos referimos. As principais frações de uso industrial são a polpa e a amêndoa, que é de onde o óleo é extraído, e nós observamos que ambas as frações são ricas em óleo, e além disso, a polpa também é rica em fibras dietéticas, e as amêndoas são ricas em proteínas. De forma que, nesse projeto, os nossos esforços estão concentrados no aproveitamento e desenvolvimento de processos para valorizar esses componentes após a extração de óleo. Além disso, eu também cito aqui que a quantidade de óleo na polpa é muito variável, ou seja, os dados da literatura citam aí de 18% a 75% em matéria seca, e por essa razão é importante a realização do mapeamento das populações de macaúba para a identificação de populações economicamente promissoras e, então, o desenvolvimento de cultivares apropriados. Em termos de aplicação, nós temos aí algumas sugestões de aplicação que geralmente são comumente discutidas. O óleo da amêndoa e da polpa são os principais produtos no momento, e devido ao alto teor de ácido oleico, o óleo da polpa ele é comumente indicado para a produção de biocombustíveis. Também na indústria alimentícia poderia encontrar algumas aplicações, como na fabricação de gorduras especiais e também na produção de lubrificantes. O óleo da amêndoa ele é rico em ácido láurico e por isso encontra pode ser utilizado em aplicações mais nobres, como certas gorduras especiais da indústria de alimentos ou até mesmo em cosméticos e produtos farmacêuticos. O epicarpo, devido ao seu alto teor de celulose, ele tem sido recomendado para alimentação animal e também para a produção de etanol de 2ª geração. E o endocarpo tem sido recomendado para a produção de carvão ativo ou de combustível sólido devido ao seu alto poder calorífico. Os resíduos da polpa e da amêndoa, eles também têm sido indicados para a produção de alimentação animal. No entanto, nosso objetivo nesse projeto tem sido desenvolver processos para a produção de fibras dietéticas funcionais e proteínas funcionais, de forma a utilizar esses produtos em aplicações de maior valor, como na produção de ingredientes alimentícios, na produção de materiais de embalagem ou em outras aplicações técnicas. E a nossa abordagem dentro dessa perspectiva de bioeconomia tem sido muito similar às abordagens citadas hoje, né, durante essa manhã, durante o webinar das outras palestras, que tem sido utilizar a funcionalidade como um driver de inovação e, a partir disso, caracterizar os resíduos, identificar os componentes que são chave para o aumento da funcionalidade das frações residuais, identificar tecnologias transferíveis e, a partir disso, adaptá-las para as necessidades específicas que são originadas dos resíduos das frações da macaúba. Nesse slide, eu apresento esquematicamente um processo geral dos frutos de macaúba. Ele é bem parecido com o que nós observamos hoje para
a produção e para o processamento das sementes de girassol. Então, a polpa, ela é inicialmente... Os frutos são mecanicamente separados para a separação da casca, do endocarpo, da polpa e da amêndoa. A polpa, ela é, então, seca e prensada para a obtenção de óleo. O óleo residual ele pode ser removido com o uso de solventes, obtendo-se, assim, um farelo que é rico em fibras dietéticas. Esse farelo ele pode ser processado por diferentes técnicas a fim de obter fibras dietéticas funcionais. As amêndoas também apresentam um processamento similar. No entanto, a etapa de secagem geralmente não precisa ser realizada devido ao baixo teor de umidade. E após a prensagem e extração de óleo com solvente, o farelo da amêndoa pode ser rico em proteínas, ele pode ser processado por diferentes técnicas também, como fracionamento seco, ou então precipitação isoelétrica para a produção de proteínas funcionais. O nosso trabalho foi iniciado na caracterização dos componentes do resíduo da polpa. Então, nós avaliamos, em primeiro lugar, não só o teor de fibras dietéticas, que já esperávamos ser alto, no caso das nossas amostras, foi de aproximadamente 40%, mas nós observamos também uma quantidade balanceada de fibras solúveis e fibras dietéticas insolúveis. E essa foi a primeira evidência que nós obtivemos sobre a diversidade química presente nas fibras do farelo da macaúba. E por essa razão, nós tentamos avaliar em maior detalhe a composição dos polissacarídeos de parede celular, ou seja, polissacarídeos que não são amido, que não são, ou outros polissacarídeos que geralmente são utilizados que não são amido e que não são reserva dos frutos, né? Que não são componentes de reserva dos frutos. Então, nós observamos, como exemplificado aqui na figura 10, que a macaúba apresenta uma quantidade balanceada de diferentes classes de polissacarídeos, como os polissacarídeos solúveis em água, polissacarídeos pépticos, hemiceluloses e, então, celulose e lignina. Nesse momento, a importância, né, a relevância de conhecer a distribuição dessas classes de polissacarídeos está relacionada à composição química desses polissacarídeos e também à sua estrutura estereoquímica, que confere a eles propriedades físico-químicas e funcionais completamente diferentes. Então, em geral, os polissacarídeos não amiláceos, que são solúveis em água, eles são comumente utilizados como agentes espessantes ou para aumentar a viscosidade ou como formadores de filmes. E nessa categoria se encaixam a goma guar, por exemplo, a goma locusta e a goma xantana. As substâncias pépticas ou como as pectinas são comumente utilizadas como agentes gelificantes e as hemiceluloses, elas são uma classe de polissacarídeos muito diversa, como as xilanas, mananas e seus derivados, e por isso elas têm uma faixa de propriedades funcionais muito ampla, de forma que as quantidades em elevada concentração e em proporções balanceadas no farelo da macaúba pode conferir a essa fração uma certa versatilidade funcional. E, com base nesses dados de composição, nós avaliamos os principais parâmetros de processamento, ou seja, os parâmetros que nós acreditamos ser mais críticos, tanto do ponto de vista de viabilidade econômica da produção de óleo, como também na modificação das propriedades do farelo. Então, aqui eu exemplifico a avaliação da influência do teor de umidade da polpa da macaúba nos parâmetros de prensagem. Então, nós observamos aqui que uma variação de 2% a 8% tem uma influência significativa e considerável nos rendimentos de extração de óleo. No entanto, quando nós observamos a
a modificação, né, a redução, a variação da umidade entre 5% e 8%, o rendimento de extração de óleo foi muito similar entre os valores de 5% e 8%. E nós notamos principalmente uma variação considerável nas temperaturas da torta da polpa da macaúba, que variaram de 44 graus até quase 90 graus, ou seja, 88 graus Celsius, quando a umidade foi reduzida de 8% para 2%. Ou seja, nesse aqui nós podemos verificar que uma umidade relativamente maior, porém que ainda assim não é suficiente para a degradação microbiológica da polpa, podemos obter rendimentos satisfatórios em termos de extração de óleo, com temperaturas relativamente baixas que modificam a polpa em menor grau. E, similarmente, nós realizamos o mesmo trabalho nos parâmetros de operação da prensa contínua. Nesse caso aqui, nós variamos o aperto da prensa entre os seus valores máximo e mínimo, ou seja, de 0% a 100%, e nós observamos que não houve uma mudança significativa nos rendimentos de extração de óleo. No entanto, a temperatura da torta da polpa foi modificada em alto grau, ou seja, de aproximadamente 35 a 55 graus para 65 até quase 90 graus Celsius, ou seja, uma temperatura considerável quando nós pensamos em termos de preservação das propriedades químicas e funcionais da torta ou do farelo da polpa da macaúba. E, em terceiro lugar, nós também avaliamos a influência do uso de diferentes solventes, aqui exemplificado como isopropanol e hexano, na remoção do óleo residual da torta da macaúba. E nós observamos que, usando certos solventes como o isopropanol, houve um aumento significativo nas propriedades funcionais, como na capacidade de absorção de água e na capacidade de absorção de óleo. E isso se deve principalmente à extração de produtos ou componentes solúveis, que são polares, por exemplo, como açúcares simples, que são co-extraídos com óleo durante o processo de lixiviação. Ou seja, nesse caso, o isopropanol contribuiu para extrair outros produtos além do óleo, que resultou no aumento do teor de fibras dietéticas. E isso resultou no aumento e na melhoria das propriedades funcionais do farelo da polpa da macaúba. Ou seja, ao final desse estudo, assim, avaliamos outras etapas do processo também, de forma que podemos identificar condições de processamento que fossem suficientemente boas para a obtenção de óleo e também que trabalhassem na preservação da funcionalidade do farelo da macaúba. E assim nós desenvolvemos dois tipos de produtos diferentes. Um deles o farelo da polpa da macaúba, que aqui eu me refiro em inglês como macaúba pulp meal, e também produzimos um concentrado de fibras dietéticas obtido a partir do farelo da polpa e utilizando lixiviação em etanol. Aqui eu coloco a imagem desses dois produtos, ou seja, são produtos com cor clara e com aspecto fibroso, e nós avaliamos as propriedades funcionais e o desempenho tecnológico desses produtos. Conforme esperado, nós notamos um aumento considerável nas fibras dietéticas, mas também observamos um aumento, uma melhoria nas propriedades funcionais, como capacidade de retenção de água, óleo, formação de espuma e emulsificação. E essas propriedades são importantes no momento de escolher as aplicações potenciais. Então, alta formação de espuma sugere, né, o uso desses produtos em aplicações como sorvetes, marshmallows, alguns tipos de bolo e mousses. Enquanto que a emulsificação
também sugere a utilização desses produtos em produtos emulsionados, como maioneses, certos tipos de bolo também, e outros pães. Aqui nós observamos também, em relação a produtos já disponíveis no mercado, que os produtos da macaúba apresentaram funcionalidade similar ou superior a ingredientes já disponíveis no mercado, como a clara de ovo em pó e o isolado proteico de soro de leite. E com base nisso, nós aplicamos tanto o farelo da polpa como o concentrado de fibras dietéticas em duas aplicações diferentes de panificação. Uma delas foi em bolo de anjos, que é similar a bolo tipo esponja, que é uma aplicação que requer uma alta capacidade de incorporação de ar e também de estabilidade da espuma. E também avaliamos em bolo inglês, que por sua vez é uma aplicação que necessita uma alta capacidade de emulsificação. Em ambas as aplicações, nós tentamos substituir o ovo, no primeiro caso do bolo de anjos, como clara em pó, ou como clara de ovo, e no segundo caso do bolo inglês, como substituto de ovo integral. Em ambos os casos, nós conseguimos obter a substituição parcial do ovo, no caso do bolo de anjos, de 50%, e no caso do bolo inglês, 75% de substituição do ovo, com a modificação principalmente na coloração dos produtos. Em termos de textura e sabor, eles foram muito similares, no entanto, a cor foi modificada, escurecendo os produtos. Dessa forma, a gente pode dizer que nós pudemos identificar um conceito de processamento de forma a obter produtos derivados dos resíduos da polpa da macaúba com desempenho tecnológico satisfatório, sem inviabilizar a extração e o processamento do óleo da polpa. Os nossos objetivos a partir de agora estão concentrados na otimização desse processo para a melhoria dos rendimentos, das propriedades funcionais, de forma a obter, por exemplo, uma substituição completa de clara de ovo ou de ovo integral, e também na avaliação da estabilidade shelf life dos produtos aplicados. Como o meu tempo já em termos do processamento da amêndoa. Então, aqui é só para exemplificar os dados que nós obtivemos em termos de composição das proteínas, que nós submetemos recentemente para publicação, onde nós observamos que as principais proteínas da macaúba são as globulinas, como presentes na soja, no girassol, ervilhas e tremoço, por exemplo. E também estamos estudando o efeito de condições de prensagem da torta das amêndoas e avaliação da sua influência nas propriedades funcionais, e também desenvolvendo processos para a obtenção de concentrados e isolados proteicos a partir da amêndoa da macaúba. E para finalizar, eu acho importante ressaltar que, além de óleo, a macaúba tem um alto potencial para ser uma fonte de fibras funcionais e proteínas funcionais que podem ser preparadas através de tecnologias existentes, utilizando-se as devidas adaptações. E assim, a produção de ingredientes funcionais a partir dos resíduos da palmeira macaúba pode não apenas alavancar o uso dessa palmeira, que tem alto potencial para a produção de energia e óleo, mas também aumentar o valor de toda a sua cadeia produtiva. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial a toda a equipe desse projeto, composta por membros do Instituto Fraunhofer, do Instituto Agronômico, como o Dr. Carlos Colombo, Joaquim Azevedo e Luiz Berton, e também do Instituto de Tecnologia de Alimentos e tal, como a doutora Roseli Ferrari. Muito obrigado. Bom, Sérgio, muito obrigado aí pela essa excelente apresentação também,
pelo seu trabalho aí que você tem feito. Não me resta dúvida alguma de que tratamos aqui de uma palmeira do futuro, né? Mais uma planta aí. Se você puder ligar a sua câmera, Sérgio, a gente te agradece. Eu liguei. Tá ok, obrigado. Bom, e a gente sabe aí que se trata aí de uma palmeira que tem tudo para se tornar uma palmeira do futuro, uma planta aí de multiuso, onde você pode aproveitar, como você mesmo mostrou aí, todas as frações possíveis. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta vindo de fora, e eu gostaria de colocar uma pergunta para você. Nós sabemos que a macaúba, tal como o babaçu, o buriti, são uma planta nativa, uma planta que você tem aí em diferentes densidades espalhadas aí por diferentes regiões no Brasil. Sabe-se que logo após o babaçu seria aí a macaúba, a planta nativa, a palmeira nativa com a maior área coberta, como eu disse, diferentes densidades, a área coberta aqui no país, chegando aí próximo aí a 13 milhões de hectares, que é uma quantidade muito grande. Então eu gostaria só de colocar uma pergunta, Sérgio, você poderia fazer um traçado bem curto sobre a possibilidade da exploração dessa planta em plantios comerciais e em plantios em sistemas extrativistas, principalmente com foco aí na qualidade? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, muito obrigado. E é um pouco difícil de estimar, porque, diferente dos outros temas tratados hoje durante o webinar, a cadeia produtiva da macaúba ainda não está bem estabelecida. Por isso que os primeiros trabalhos foram realizados são hoje realizados em termos de práticas extrativistas. Mas, no entanto, um cultivo intensivo da macaúba ele pode favorecer não só alavancar a produção de óleo a partir da macaúba, mas também melhorar a qualidade dos seus produtos como óleo, por exemplo. Então, quando a gente tiver uma cadeia produtiva estabelecida, não só em termos de cultivo, mas em termos de tecnologia implementada, o uso da macaúba pode ser alavancado justamente pela melhoria da qualidade do óleo, que hoje é um fator limitante, e nós ainda não temos identificado os métodos para evitar a perda de qualidade do óleo, e também no aproveitamento e no aumento da qualidade das frações dos resíduos, né? Então, muitas vezes em práticas extrativistas, as frutas já estão com baixo teor de baixa qualidade, e isso pode ser revertido com um cultivo mais intensivo. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, né, pela excelente apresentação e pela resposta aí bem sucinta. Nós estamos chegando ao fim, nós estamos aí um pouquinho com o tempo apertado, e eu já gostaria até de me despedir, agradecer a todos vocês aí que dedicaram o seu tempo por estar aqui conosco, logicamente, e mais uma vez por todos que contribuíram aí por nós estarmos aqui durante esses 10 anos, né? Sem essas pessoas isso não seria possível. E já gostaria aqui então de me despedir, agradecer, nossos contatos ficam aí, espero que tenham aproveitado, teremos mais 3 séries aí para frente, onde nós vamos ter as oportunidades de apresentar os projetos de cooperação. E switching to English again, I would like to give the word now to turn to Peter Eisner. He will make some closing words. Please, Peter Eisner, the word is yours. So first of all, I have to put on my microphone again, and I have a question to you, Alexandre. What is the time what I have? Because I was looking on my plan, it was 5 minutes to 4 o'clock here in Germany, and I was wondering, is it just 5 minutes? And then I saw it is 25 minutes what was planned. Is this right? This is right, Peter. Because you can speak as long as you wish. No, because I was preparing a presentation now, because I didn't know this. I had nothing, but now I have prepared, of course, a little bit. But first of all, I would like to thank the presenters of today, mainly, of course, Sylvia. Thank you very much for the great presentation, what you did. It was all the time a pleasure to see you. And I was so happy that you were able today to join. Of course, also to Sergio. Sergio, I know we are far away and you are planning to be in Germany since April. Now we have almost November and you're still in Brazil.
I really would like to change with you because the weather today is not so bad, but in general, it's not the best time of the year in Germany. A big thank also to Raphael for the presentation. It was nice to hear everything again about the project, the BiPro food, and also to Stephanie. She had to leave to the children. She told me before. Cheers. Yeah. Cheers. And yes, as I was thinking whether I could give some final statement, I was thinking maybe it makes sense to have some slides for this. For this reason, I was doing some slides the last minutes, and now I would like to exchange this presentation with you. Can you see what I have here? Yes. Okay. Because I would like to summarize, when we are talking on 10 years of collaboration, I would like to summarize what was the reason why we came to Brazil. And I think when we were starting, the focus was very clear. It was the idea to create a joint partnership between research and innovation organizations to bring new products to the market. And you know, it is a complicated topic to do so, but I think we have reached already some little success, and we are hoping to be more successful in the future. I think what we have heard today about mango peels, about banana, coffee, about the sunflower, and about the macaúba oil and proteins and fibers as well. I think this has a high potential for industry. And as Stephanie already told you, we have a startup created here in Germany based on the technology, what we had developed together. And Thomas was promising me that he will also come to Brazil with the technology because the investors in Brazil were not willing to invest. So we went first to Europe, but I'm sure he will be back with his technology in a later stage. So the intention was from the beginning to do joint collaborative research and development and to create new technologies, new employment, and of course, new value added for both sides. And I would like to summarize a little bit what we did in the last year. You can see here the project center, what we had created together in the sunset. I think it's a beautiful place to be there, and I'm really suffering in the moment a lot because I'm not able to go. I think there is some developments. As I told you, 10 years now, we were talking we had a lot of discussions and plans and ideas. And of course, you can see here, we had a lot of beer to help our brain working. So it was a nice time we were working in. And you can see here, we were planning all the creation of the center. We had some ideas how it could look like. We had a lot of politicians to meet. We have been very, very often in São Paulo and in Brasilia, Luis Madi and me at this time. And we were signing a lot of documents. Sometimes I didn't exactly know what I was signing, but I think we were creating a great frame for our collaboration. So we had the success from the politics as well. We had the support from all the actors in all around our activities. So I think it was a nice job what we did in this time, so that we could find a lot of people that helped us going on. You can see here the building, how it was before we started. It was the plan when we were designing, and this was the end when we were finished. So you can see we did a lot, and we did the right things, and we made it happen. And I'm very proud to say now that I think there is a little movement in the right direction. And now we are planning, as you might know, the time together with Eloisa, Gisele, and the team. We are planning the time from 21 to 25. So we are not stopping in the situation as it is now. We are continuing the collaboration, and we are looking forward to what will come in the future, because I'm sure we will have a lot of new projects. Yeah, a lot of signing. As I told you, we were signing all our contracts and the frame we were creating. Then what was a very big success, I would say, we had an exchange of so many people coming from Germany to Brazil. We had a lot of people from Brazil in Germany over the time. We have a lot of joint publications, presentations. We finalized some days ago a publication together with Michier from the Ital Institute, and I think we did a lot of
very nice and interesting things together. Yeah, it was not only interesting things we did together. I had the opportunity to be 3 months in Brazil during my writing of my thesis. My professor, these beautiful women are joining us today, and they were celebrating my birthday. It was almost 10 years ago. It's 9 years ago, and now they are still with us. I'm very happy about this. So you can see we were celebrating a lot of things together. So we had very important visitors, ministers, and this was the president of Fraunhofer. So we had a very nice opportunities to show what we are doing, and I think we could give a lot of feedback to people that were asking us what is going on there, and they realized that this, what we are working on, is a very valuable kind of collaboration. Of course, as I already said, we had a lot of joint scientific work as well. And I would like to close my presentation of today by giving you some insights of a presentation from Thomas from yesterday. As Stephanie already said, this sunflower technology now is in a small company. This company was funded in 2017. Since this time, we are working together with Thomas. He's a very kind and a very smart guy, and he was bringing everything really, really to a success. I can show you. You see, the marketing is working him, so everything is pretty and nice and designed very, very beautiful. You can see here from his presentation from yesterday. This is the place where he's located. He has the headquarters in Munich. He has the R&D in Freising at our institute. And the production site will be 80 kilometers in the north of Budapest in Hungary. This is a place where the fruit company Centis, this is a German fruit company, has one of the biggest locations in Hungary. They are producing almost all of the fruits they are producing there. And for this reason, we had the opportunity to bring our plant. What you can see here, this is the plan again of the plant that we can build there. And as Thomas told me, they will be finished with the installation in January next year. So just 3 months of installation. And then I hope we will be able to produce in this plant. You can see here, this is the plan, this is the design of the plant, here the pressing, here the extraction and the drying and the milling. So we have all the ingredient production here in this building. That looks like this in the moment. So I think this picture is from August, so maybe it's a little further in the moment. But what I can tell you is that Thomas told me and promised me the future plan of the company will be also to have a plant realized in Brazil. And additional to Centis, what I've said, this is the investor here on the site in Hungary. We also have Ehrmann on board, and Ehrmann is a partner in a dairy company. I don't exactly know the word of the dairy company in Minas Gerais. So maybe we can also invest in the side of Ehrmann, who is the other investor in the company, to make the future plan running in Brazil. So Minas Gerais maybe could be a nice place. So for this reason, I would like to summarize with a big obrigado to all of you. It was a big pleasure to be together with you, and it is such a good feeling to see what is going on, and there is a lot of development. We have a doctoral student with Sergio. We have good friends over the year, because Silvia is not only a partner in the project, she and her family are so good friends over the years. So it is really hard to stay here and not to come to Ubatuba. So Silvia, I'm really hoping to be able to do it quite soon again. For this reason, I would like to thank you to all of you that joined our meeting today. And I will now stop my presentation, and you will be able, if I do the right thing, maybe you can ask some questions. But I would like to thank all of you again. Also, Eloisa, we are creating, like you saw the pictures before with Margie, we were creating the future, what is now the past. And now Eloisa and her team and our team, Alexandre, Isabel, and me, we are creating the future together with Petra from the headquarters. So hope to be here again in 10 years and looking back
for 20 years from the past, but so we have 10 years ahead of us. Thank you very much. Peter, muito obrigado. Thank you very much for your words. It means a lot for us. Muito obrigada aos palestrantes, especialmente a Silvia, né, representando o Ital, mas todos os palestrantes aqui nos deram excelentes apresentações. Mais uma vez, eu falo quanto orgulhosa eu estou de estar participando, abrindo e mostrando para a comunidade o resultado desse trabalho. E eu queria contar para vocês que nós estamos trabalhando para continuar a nossa colaboração com o Fraunhofer, e agora estamos ampliando o escopo, né? Nós estamos, essa nova fase, nós vamos ter um convênio assinado com a APTA, e vai envolver todos os institutos da Secretaria da Agricultura, né? O Instituto de Economia Agrícola, o Instituto de Pesca, o Instituto Biológico, o Instituto de Zootecnia, o Instituto Agronômico e o Ital. E eu acho que essa nova fase vai acelerar, né? E vai dar muito mais base para fortalecer essa nossa relação que nós queríamos que dure muitos e muitos anos. Agradeço a todos a atenção e o Ital está à disposição de vocês, assim como o Fraunhofer. Temos aqui tecnologias muito interessantes e que o que a gente quer é ver essas tecnologias, esses produtos no mercado, né? Então, espero que a gente consiga realmente levar para o setor produtivo a inovações. Obrigada, Alexandre. Thank you, Peter. Thank you for all. Have a nice afternoon. So I'm really hoping to see you very soon again. We too. Bye-bye.